Après avoir abordé dans la première partie de ce reportage, réalisé dans les studios de Ninja Theory à Cambridge, la direction artistique de DmC Devil May Cry et la relation particulière mise en place entre Capcom Japon et le studio anglais pour son développement, nous allons maintenant nous focaliser sur le système de combat. Mais avant cela, arrêtons-nous quelques instants sur un aspect souvent négligé ou ignoré dans la chaîne de production d'un jeu vidéo, le design sonore. Pour nous en parler, nous avons été à la rencontre de Tom Colvin, qui s'est chargé de tout ce qui produisait un son dans DmC, des bruitages des créatures au son produit par les armes, en passant par la musique du jeu et les dialogues. To choose the music, we went through a long process of elimination and experimentation, really. We had a good size sort of pre-production concept phase, and so at that time we were free to experiment and free to try all kinds of different things, and so we did. We tried orchestral music. We tried a sort of a horror-style orchestral score. We took music from a horror movie and we put it in our demo, and we thought, is this going to work? No. We tried much more sort of intensely electronic, over-the-top mashup kind of music. We tried really over-the-top heavy metal with lots of changes and much more sort of technical, complicated stuff. And, you know, and that all helped us to sort of get part of what we wanted. We knew we wanted something contemporary. We knew it had to be sort of angry and aggressive and that sort of rebellious Dante kind of feeling. And, but we were also, you know, we had this feeling that we wanted to push it into a new area. But our experiments sort of led us back to realizing that there's nothing wrong with guitars. There's nothing wrong with rocking out, and that's what Dante's about. So we need that. Au final, Ninja Theory a décidé de travailler avec le groupe norvégien Combichrist, qui a composé 26 musiques originales pour le jeu, dans leur style hybride, soit du rock électro avec des voix très métal. Le groupe allemand Noisia, très électro, drum and bass, a également été mis à contribution. We brought both of these guys on board because they both had sort of flavors that we liked, and you know, the sort of more digital stuff for Noisia, we thought, well, this sort of grand scale, epic, large sound that they've got was going to work for the huge scale boss characters, because you need something with weight and power. So that's right, and then the more sort of high energy, melee, fast fighting stuff that goes on all the time during the game, well, that needs to be much more, you know, it needs more of a rocky kind of vibe. So that's how we came to use those two different artists. Un travail similaire a également été réalisé sur le sound design afin de distinguer les limbes du monde réel. Mais le plus difficile fut de créer un sound design adapté au système de combat de manière à fournir aux joueurs les feedbacks sonores nécessaires à son timing. In order to get the rhythm and the sort of pacing of combat right, we put a lot of time and effort into making that stuff, because, as you say, like, DmC is a combat game and it's an instinctive combat game. It needs to feel fluid, and you need to feel that you can learn the behavior of the different creatures in an instinctive way. You know, you want to feel like you're not sort of thinking, oh, did I press this or did I press that? It's all sort of just part of an experience, but you can learn it, you can gain skill. In order to do that from a sound point of view, you have to make sure that the creatures are consistent in their behavior. Whenever they do attack X, you will hear sound X, which, when that's proposed to me as a sound designer, I go, don't like that. I don't want to do that. Because from a sound point of view, you always want things to sound different. If you repeat something, well, that's anathema to me. Everything should not sound the same over and over. So there's a very clear sort of conflict of interest between what you need for gameplay and what you need to sound good. Du coup, plutôt que de créer des bruitages à partir d'enregistrements de divers animaux qu'ils auraient amalgamés et mixés, les développeurs ont fait appel à des acteurs. Ces derniers ont enregistré un son correspondant à une attaque, non pas une fois, mais plusieurs, en le modifiant très légèrement. De cette façon, le joueur sait qu'il va subir un type d'attaque donné, sans avoir l'impression d'entendre sans cesse le même son. We had quite a fun recording session. Lots of actors looking at this creature or that creature on the screen and going, okay, you're this guy now. We have to devise a language for you, so you can tell the player what you're about to do, but you're not allowed to use words, obviously. You have to come up with some kind of vocal interpretation of the fact that you're about to smash them with your right fist. Yeah, it was a very entertaining session. Ce soin apporté au sound design des ennemis, de manière à ce qu'il aide le joueur dans sa façon d'appréhender les combats, ne fait que dénoter l'importance vitale de ces derniers dans un DmC. Du coup, on va maintenant s'intéresser à ce qui distingue les combats d'un jeu appartenant à la série DmC d'un autre beat'em all. The first thing I think is the
stylishness of the combat. I mean, the main thing is you've got this game, you're killing guys, that's all good, but you have to look amazing while you're doing it. So that's something that we wanted to encapsulate into DmC. Being able to use a toolbox of moves as opposed to having sort of directed combos where you have to go through a big chain to get the outcome you want is something that I think is essentially DmC. Les armes proposées par le jeu sont en effet nombreuses et celles-ci peuvent être interverties au beau milieu d'une chaîne de combos pour l'enrichir encore. Pour aborder les combats de ce reboot, Ninja Theory a potassé les bases de la saga du point de vue des joueurs. I started by looking at a bunch of the DmC videos on like YouTube and whatever of the pro players playing. And we saw that a lot of those players are in the air all the time, juggling enemies, looking amazing. And most of us look at those videos and just go, I've got no idea how they're managing to do that, but it looks amazing and I wish I could. So we've tried to make those mechanics a little bit more accessible. You know, we've put the launch on a single face button. We've introduced, I think, a fairly decent auto-targeting system so that the player doesn't need to use a lock-on to hit the things that they want to hit. So I think we've lowered the barrier of entry for new players coming in to enjoy the game and, as soon as I mentioned, to look cool enjoying the game. 今までのシリーズの続編じゃない、もの、新しくいろんなアイデアとか考え方とかを入れて新しく作り直すっていうこの今回の新しいものを生み出すっていうこと自体がすごく変えたことというか、ずっと僕らだけで作ってるとマンネリ化してくるところに新しい血を入れたところが、変わったところだと思います。具体的なことは何をやったと。One of the things that we did fairly early on in designing the mechanics was to draw out a list of every single move that you were going to have and what that move did to Dante and what it did to his enemy. So you could be close together with each other, you could be far away from each other, one could be in the air on the ground like this, like this, like this. There's all these different states that Dante can be in compared with his enemy. So one of the things with organising all those moves into being useful separate to each other was making sure that every move that ended with a certain state, there was another move that started with that same state so that you could sort of link them together. Devil May Cry シリーズはすごく単純に技の数が多いだけじゃなくて、でしかも他のゲームと違ってこの技とこの技とこの技をこの順番に使わないとクリアできませんよっていうゲームでもないっていう非常に難しいバランスがやりたいと思います。でそこのところを一緒に話して理解してもらいつつ、全ての技が行動に意味があるようにしつつ、一つの意味に縛られずにユーザーが自由に選ぶことにもそこのクリエイティブもすごく尊重できるようなっていうバランスを今回もきっちり、保ってもらえたと思ってます。なので、そこは非常に分かり合えて作れたかなというふうに思ってます。Afin que le joueur ne soit pas dépassé, les équipes de Capcom Japon et de Ninja Theory ont particulièrement travaillé la courbe de progression pour qu'il ait le temps d'apprendre à maîtriser une arme ou une technique avant d'en débloquer de nouvelles. まずはもう最初のダンテの歩きと走りとストップとジャンプとの全部もう一個一個全部一緒にチューニングはしました。こういう風に動かしたいよっていうのは提案されるんだけど、でもここのところはこういう風にしないとDmC シリーズで求めてたレスポンスは出ないよっていうのを本当に細かい一個一個のモーションのフレームから、やってましたし、大きいとこではボスバトルのプレイヤーとのロジックですね、駆け引きのロジックのところもこんな風な戦闘にしたいんだったらこういうロジックで考えないと面白くならないよみたいな話をやりながら、そしてアイデアを形にするための提案っていうのを本当に細かいとこから大きな流れのとこまで、本当に全部ちゃんとコラボレートして作りました。Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à la sortie du jeu pour pouvoir juger des résultats de ce travail commun entre Capcom Japon et le studio anglais. En attendant, on ne peut que vous encourager à télécharger la démo, accessible sur le PSN et le XBLA. Ah, génial!